Let me tell you something, my dear. I know there are so many people hapo nje, like unamka asubuhi hauna hope. You realize like you just don't know where to start. You feel like it's not easy. It's not even working out. Let me tell you, kuna kitu huwa inatusumbua, especially as can I say Africans maybe. Kuna zile unaona ati kuna jobs ukienda huko nje kutafuta, ama kuna biashara ukienda kuanzisha, utaonekana wewe ni maskini, ama utaanza kuonekana anaringa, na ndio tu kinakuwaga kimetandika manyanya pale barabarani. Wacha nikwambie, the moment utaanza kusikiza kile watu wanasema about you and you start living by their words, that is the time you start failing. And that is the time you'll never start anything on your own, no matter how little. Wacha nikwambie, unaonaga unaenda like sokoni, unapata wamama huko wamechafuka, wanabebana na mavitu, zimewapaka matope, wamevaa maapron, wako na magambut, masocks, wengine wako na vitamba kubwa kubwa kwa kichwa, ako na kucha zimejaa matope. But can I tell you something? Unaona hawa mama unaonaga sokoni wakikaa hivyo, if there is someone who can ever go run a story there, utakuja na heart attack, because those are the women that are in the front line of running the economy of Kenya. I tell you, these are women who have got property. Hawa mama wanafunza watoto from that. They have lots and lots of shares in different things. Na ukikutana na huo mama senye maybe anaenda church for example, ama maybe anaenda bash mahali, ama zile wanazitaga sijui kamweredho, ama wanazitaga sijui chama, ama mama wanakwaga wameng'ara, and they wear designer clothes. They live I think 70% live in their own homes. Sasa wao amke asubuhi, unaanza kutumia watu message kwa Facebook, sijui tumelala njaa, sina kitu ya kupatia watoto. Hata landlord like amenitumia message, ameniambia like in a few days nitoke, ama hata labda nyumba yangu imefungwa, things like that. Unaambiwa na mtu, fanya hivi, go out, enda tu uanze anything, hata kama ni kuzungusha hiyo uji. You know, the problem with so many people, wanaanzaga kusema aje, sasa hata nikitaka kuanza, sasa hata hiyo 100 ya kuanza sina. Fine, unaweza kuwa kabisa ndio, but do you know where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. What you do, enda hata hiyo soko. I can tell you, go to any of these big markets. Like in Nakuru, we have Wakulima Market. And in Nairobi, we have Marikiti. In Mombasa, we have Kongowea and Mwembe Tayari. If you go, enda to like just start by winning trust of these women. For example, unaweza tu win trust ya one of the women there. Umwambie like, me, nataka nikuwe nikikuja nachukua nyanya hapa hivi ya 500 nauzia hapa, or maybe somewhere hapo nje. Then nikiuza ninaleta pesa yako, I take my profit, you supply me more until when I'll be able to do something on my own. Ama until when you can be able to buy your own stock. Because let me tell you, the moment you're going to set your heart that, or your mind that you don't have a way to start, like it's not easy, natoka niende wapi, that is the time you'll never make it. You go to these women, go ask them how they started. I love some women I see, yani they come to the market so early in the morning, wamekuja kubai nyanya, and it's this crate kubwa, I don't know they call it a can or a crate or something, but it is these big crates zenye zinakuwaga zimefungwa na carton mpaka juu. You know, that nyanya, it takes up to about 3 crates za mkate. So you find, of course, buying that whole thing is cheaper, but you realize that huwezi nunua ikiwa yote. Maybe it's going to be too much for you, or you don't even have that money. So what I see women doing, huwa wanakuja, unachukua hiyo nini,
unachukua hiyo like they come and take that whole thing, 3 women. If say inauzwa 6,000, they say okay, we split by 3 because we inatoa 3 crates and some ina like tunatoa 2,000 each. The moment ule anaenda anauza, unajua sasa ameipata na a cheaper price than venye angenunua akiwa peke yake, ama hata apate hiyo crate ya mkate imepimwa ikiwa separate, it is more expensive. Yani, what I'm trying to show you is that there are so many ways of trying to make some kind of income, and I tell you, there is everything, or there is enough for everyone. It is never too late, my dear. Hata kama okay, hata kama you feel like you better go start washing some clothes for somebody, ama uende tu kwanza kutafuta. Unajua sasa wamama wengi, or most of the women, they slay a lot, like saa mimi nianze kwenda kufua, mama fulani ataniona aje, hata watu wetu wakisikia watu wenyu ndo bado wanakuona ukilala njaa, and they're not able to do anything for you. Wengine hata wanafurahia ukiwa hapo. That is the bitter truth. And then unaanza kurealize, the more unaendelea kukaa in one situation, the more you get depressed. So it is better if you like kind of try to come up with a way of walking out of the situation you are. And I repeat again, my dear, where there is a will, there is a way. You're going to meet a good Samaritan out there. You're going to meet an angel out there mwenye atakwambia, je, kuja niko na kitu fulani, shika enda uuze ukipa. And then hapa inataka trust. Junaye kuna watu wengine na uwezi wa trust. Kuna watu wanapenda kutake advantage ya watu, because unakuwa trusted na vitu. Honestly, ulienda ukauza, umepata mpaka profit, lakini uko na tamaa tu sana, umekataa kwenda kurudisha pesa ya capital, ama umekataa kwenda kurudisha at least ile kiwango yenye ulipatiwa kwanza nayo. Women go to Gikomba, unaenda unapata mtu, sometimes ni kwa huyo Pure Maito, ama ni kwa kina Christine Shiro, ama ni kwa kina there are so many women in Mtumba, I know. Unaenda unamwambia Pure, nisaidie bale moja ama nusu, nitafutie mtu mwenye basi tunaweza gawana na yeye, tu tukienda tuuze tunakuletea pesa. Sasa umeacha Purity na loss, juu umeenda umeuza, umepata mpaka profit, umekosa kurudisha capital. Yeye tu mama si ati alienda akokote hiyo bail, surely. In fact, yeye amerisk zaidi kukuliko wewe, amekupatia. And most of these women are in loans, they are facilitating, my dear. Wewe umeenda umekataa na nguo ya mtu. Sasa wewe, are you not an enemy of your own? Are you not an enemy of yourself? If you can surely go, umetolewa kwa umaskini. And I tell you, do you know most of these women in Gikomba, they didn't come with capital. I can tell you that for a fact. Even if you search for Purity Maito's story, she didn't start with any kind of capital. She would go, mara sijui amepatiwa bail na nani. Faithfulness. Hiyo tu umeenda umeuza, umepelekea mtu pesa yake, they trust you even more. And the more unaendelea kukuwa trusted, that is the time even the banks start gaining some trust with you. That's why those women, they even ask for an unsecured loan of 3 million and they're given. Wako pale, umekuwa trusted na maybe bill ya 5,000, umeenda umeuza 8, surely umepata profit hata ya 3,000, na uwezi rudisha hiyo 5,000. Sasa unataka kusaidiwa na nani? Ukikaka kidogo, unaanza kusumbua tu kwa social media. Aki, we are going through tough times. Aki, God should start helping me. Sasa unaanza kuweka ma status, Yesu nikumbuke na ulipatiwa chance. You're the one who is destroying yourself. I tell you, there is everything and there is enough for everyone out there. Watu wasisemage Kenya iko na umaskini. Can I tell you something? Kenya is one of the richest countries in Africa. Ukiona venye watu wana hustle, angalia mtu anachukua matunda, anaenda anakatakata, anaweka kwa ndoo. Akienda auze, akienda nje arudi ameuza. Mwingine amezungusha uji. Mwingine anachukua wheelbarrow, anakatakata sugar canes, anaenda akislice ya watu.
There are so many hustles that Kenyans are doing that sometimes are just out of this world. And do you know the beauty of this? It's that at the end of it all, you find them making money. You find kuna mtu anauzaga shindano, kiberiti, tambi hizi za stove, even though not so many homes nowadays are using stoves, I don't know. Yani those small things that people assume. Na unarudi unapata huyo mtu anaangalia tu, nikinunua hii kitu 10 bob, niende niuze hii kitu 20 bob, and I sell like 30 of those, that's 300. 300 in 1 month, 9,000. On bad days, patia hata 7,000. Huyo mtu maybe analipa rent ya 2,000. Maybe ataweka chakula na like 4,000. Amebaki na 3,000 maybe ya transport and other small things. It doesn't mean that being in 9,000 as an example that I've given is quite comfortable. But this nigger is better than this person who sits in the house akiwa na Facebook free mode kuomba watu do. Because you'd rather stay in a situation that you're able to pay for at least some kind of rent, you're able to put some food on your table, and then at the end of it all, hakuna mtu mwenye unaomba. Because success, my dear, is just, can I say it's a process? Not just because you see Purity doing a multi-million house, that's where she started. Not because you see her driving a Vigo, that's where she started. Not because you see her like doing furnish in her house every day or furniture in her house every day. Like, that's how she started. These people have stories. These people have a background. In fact, they say, kuna wengine hata walikuwa housemaids. But it is that persistence, my dear. Hiyo uaminifu, kujieka huko nje. And I tell you, you cannot sit in the house from morning to evening waiting, even if you're praying with ribashaka and rabasakas, usingoje kuna pesa itanyesha kutoka binguni. It will not rain money. It will never rain money, even in a million years to come. Not unless the day Jesus will be coming back, that is the time we'll see money raining. But I tell you, if you don't get that self of you outside your house, my dear, you will suffer. You will suffer. You will put your kids into suffer mode, and you're gonna be a shame in the society. Don't expect the government to do things for you. The government of Kenya is another story it's another story of another day. Who knows? Who, with all the corruption that we have in this country, unangojea nani akulete pesa kwa nyumba? If it has reached a point where that, like, kids are going to school, watoto wanapita wanapata mpaka more than 400, na wanabidi warudie class 8, yet we have a government na waezi walipia school fees. As much as we are told school is free, you know what the story behind school is free in Kenya. Hustle, work hard, and work smart. And above all, pray to your God. But don't think praying to your God, He's going to rain miracles. No. He will never, ever, never do that. In fact, sasa hapo ndo utaanza kusema uingie Illuminati. Because utaanza kusema huyu Mungu nimemuomba kutoka asubuhi mpaka jioni, nimefast, nimeenda prayer center, sijui nimefanya nini, nimeenda kwa wanabii. Do you know, hapo ndo mnaanza kutafuta wanabii. Hapo ndo mnaanza kutafuta watu wa kuambia nani wamewaroga. Hapo ndo mnaanza kutafuta nani waliwaekea sijui spell. Utatembea kwa wanabii, utaenda kwa waombaji, and I tell you, in fact, utakuwa even more worse. Because you know what those people do? Si unataka kwenda kuambia nani amekuroga. See, they know that is what has taken you there. Akikuona we ni Mkikuyu, anajua kwenyu either kuna Wamboi, or kuna Njeri, or kuna Modhoni, or kuna Kamau and another person. Atakwambia, kwenyu kuna Kamau. Sababu
Mungu ananionyesha kuna Kamau. Wewe naye na ujinga wako unaanza kukumbuka anko wako mwenye anaitagwa Kamau. Unaona huo Kamau? Huo Kamau ndo alikuroga. Sasa alikuroga na unakutoa Kamau mwenye unaambia alikuroga, labda hata ni maskini kukuliko. Sasa unaanza kusema, kwa hivyo ule Kamau wetu ndo amefanya mambo yetu. Mnaanza kuchukiana bure. My sister, it is because you don't want to work hard. It is because you're shying away from the truth. You're shying away from the reality. Why can't you just live with reality? Like, if you don't gather yourself, if you don't throw yourself out there and see what women are doing or what other men are doing, you're gonna die of depression. You're gonna die of poverty. You're gonna die from lack. Yeah? No two ways. No two ways about that. We're not saying that in this end we are perfect, but at least we've got some kind of knowledge, right from experience. Like, una realize there are women wake up as early as 3 in the morning. This woman is driving. This woman has a house. This woman kids are in good schools. Sometimes even this woman is the breadwinner of like the parents back in the village. And maybe ndio pia analipia mabrother zake na masista zake school fees. 3 ameamka. We si mgonjwa. We si kiwete. We si mwenda wazimu. Lakini unaamka saa 4. Uko na watoto. Unaishi nyumba ya kukomboa. Na uko na tumbo inataka kukula. And you have bills you want to pay. Yet this woman that you're always looking at, ukimsikiliaga wivu, by the time unajigeuza ndoto ya 13, she's out there making a coin. She's out there doing something. How do you expect to compare yourself with this kind of woman? Wake up. Mtu ataanza kusema ati sasa naamka naenda wapi? Toka enda sokoni. Hata kama utatembea. Huwezi jua usiku naenda ndio kuna nguo zinatupwa. Maybe siku hiyo ndio mtu anakuambia ninafagia na unaweza hata chukua uende uzo niletee pesa. Because you just don't know where you're going to meet your luck. You don't know where you're going to meet your Jesus. But it will never come when you are inside the house. Never. Not unless you have some kind of income. Yes, you want to spare yourself out. But if you're the sole breadwinner, even if you have a husband that maybe is on a salary, and this salary is never enough, or whatever he brings is never enough, why can't you go out there so that this C and D that he has not been able to bring to the house, but has been able to bring A and B, you can be able to fill the C and D that's missing? Woman, wake up. Open your eyes. Open your eyes. And you are going to realize life is very beautiful when you're comfortable making something out there. Cheers.